So this guy ameamuka 5 here by Lee, amefika by 5:30 alikuwa Lee funeral home, and akauliza soldier kuna mwili imetoka, aliambiwa there's 3 of them zimetoka but sijui ni gani. Now since he was my classmate, akakuja back to the group akasema amefika huko but kuna mwili 3 zimetoka, kuna possibility mimi I'm included there. Now even if you are believing this thing 70%, now chances zimeongezeka to 95. I'm really dead. Then these people wanapostiwa link, a live link to the burial. People watu wanatend burial nini live. Hawa watu wameweka picha yangu mzuri. They are buried in an empty casket in Langata. And people really believed it. Some of my classmates wali attend. Mimi nimekaa hapa ninaona vile ninazikwa. And the funny part of it is no one asked about my family. Unazikwa, where is your family? The funny part, I think the advantage alikuwa now is this time no one was able to view the body because of COVID. Sasa mazishi ime happen and everyone may believe hivyo, and I decided pia instead of mimi kuapia, this is something that really affected even my family, because I remember my mom getting calls from Shago that the kid is dying and you cannot say it. Una plan kuficha mtoto, and ilimu affect the whole family, ili affect, and I wasn't planning to come nianze ku clear the air because it's ni kitu kubwa. I decided to stay down and let my mom cool everyone. That's when I decided kuja kusema. And after mazishi 2 to 3 days later I get a private phone call. Inaniambia this time umeponea, next time hautaponea. Where people know umekufa, wewe uko hai. Even if ukufe hiyo time, ukufe baadaye, it won't make sense because people know ulikuwa umeshakufa. Mimi after phone call nikachana nawe, nikamwa tu meshiende normal, nikacha kumfuata. Then few days later, 2 weeks after hiyo mazishi, ninakuja nikiwa tu kwa job, ninakuja nikashikwa na polisi. And they were charging me of robbery with violence. Now you are trying to figure out ulirob mtu saa ngapi na violence. And the moment you are trying to think, ile time unajaribu kurudisha nini, wakiuza swali umejaribu kujibu hivi, coffee. They came akaniza kijana mambo poa. Sasa tumepata ripoti wewe ni mwizi. Kamuuliza nimefanya nini? At you are being charged with robbery with violence na we have to take you to the station. Nikamuuliza hapana, mimi you can take me na hakuna kitu nimefanya. Nao hapo huwezi ongea. Ushapigwa kofia kwanza, najua ni kofia karau. Nikaingizwa kwa gari. I remember nilikunga na t-shirt na nguo ya trouser ya material na rubber shoes. Hiyo ndo nilibebwa. Then tukiwa kwa gari, one of them said tumpeleke forest. Mimi akasema no. Hii do tumepata si ya kupeleka mtu forest. So hii do ya kupata, that means they are being paid. This niliona if hii nipeleke forest, sasa hii ni real. I'm going to die for real. Rongai is not my place, it's just a place of work. No one knows me there. Nikapelekwa police station, nikaka 2 good months. Naonanga tu other people coming in, wakitoka. Coming in, wakitoka. Mimi nimekaa hapo. And remember, uko there, you are sleeping down on the floor. Ziko. You don't have kitu kama jacket. Ni t-shirt. Kwanza inakufika hapa. Kale ile mtu akivuruta inararuka. Na trouser ya nini? Ya material. Na rubber shoes. Ukifika huko, unaingia na rubber shoes moja. Ingine inabaki huko kwa nini, kwa counter. Nikakaa for a while, then my family wakakuja, my mom. And now these people changed that I stole like 100K from my M-Pesa. Ninashinda, unaweza jiingia M-Pesa ni kwa stage. Uingeje kwa M-Pesa, uibe na violence mchana.
na si usiku. The report was different. Mwenye alikuja kaandika statement was different with what the report ya polisi inasema. And they went back and forth and they reached to a point where they kulipo 75k ndio nikatolewa. That umekaa hiyo 2 months. Wewe hujui, unapelekwa hapo mbele, you are being forced to admit what you don't know. I remember nilikuwa na try kusema hapana, ninapigwa. Ukisema hapana, now it gets to a point where wewe fuata kenye utasema, hii kesi iishe uende home. Because right now you are stressing your parent and also you yourself you already stressed. Nikaamua tu kusema kenye wamesema and it was paid 75, nikatoka. Right there unaona mzazi analia. And you know the pain of seeing a parent cry. So you have to admit. Nika-admit tu kila kitu ndi nikatoka. I remember wakasema nimeanza kujoin cult. Atu huyu amejoin Illuminati. Now you have to admit that too. Umejoin. Kenya utasema admit ndio utoke. The easiest thing is ukiamua to these people to win, it will be easy for you. But mkipelekana back and forth, there's nothing you can do to police in this Kenya. These people have power. There's nothing you can do. Wakisema wewe ni mwizi, itikia. Wewe ni mrefu hata though uko mfupi, utaitikia tu. So they say nimejoin cult and nimejoin Illuminati and the first person that I sacrifice is my mom. The theory of Africa is when someone joins such thing, you start with sacrificing your parent. So they said nataka sacrifice my mom. Wewe lazima ukubali. Since this story iishe, utoke. Wakaongea, nikatolewa, nikapatiwa certain paper that I have to report every day to the police station. Nikuje, nikae for a while, nitoke. Even though you are not going to do anything, wewe kuje uone police utoke. Waona umekuja, wakwamba uende. Nilienda that for a week, mimi nikacha kwenda. Then nikarudi tu kwa job. No, actually nilitolewa sasa job when nilitoka kwa police station. Nikapelekwa another place far away from Rongai, and actually I was told never to step in Rongai unless nienda kwa hiyo police station. Nikimazana hiyo shughuli direct home, nisionekana Rongai. Few months ikapita, actually 5 months. Nikaona ni kama hizi stories zote zimeisha. Ni kama sasa huyu msana ameamua kumove on. And mimi we all cut the communication. Hatuko tuna communicate anymore. Nikakaa huko kwa hiyo job for like 5 months. Then nikarudi back to where I was working. So this one day natoka job and someone mtu akanitext akanambia hi, wewe ndio Blue Tiger? Nikamwambia yeah, ni mimi. I heard unafanya music and I'd like to promote you. Sasa hii time when the opportunity kicks in, you take it. And nikasema ni sawa. Akanambia unaishi wapi? Nikamwambia ninaishi Karen, around Karen, but sasa niko job place fulani. Akanambia sawa, wewe fanya hivi, we meet Karen at 4:30. Nikamwambia ni sawa. Mimi nikafika Karen 4, nikamgoja and nakumbuka nikiingia kwa gari fulani. Akanambia ingia tuende. Tukaenda, mimi kuingia kwa gari akanambia we are sorry to do this but we have to do it. Wewe umekuwa threat to someone. And sisi kama you know Kenya, we have to survive. You are being paid to take you somewhere. Sasa what you do is wewe utanyamaza, tuende pole bila wewe kuumia. Or ukatae ufike huko kama umeumia. Which one do you choose? Nikamwambia si load kitu yote. Umenicall ulinitext ukaniambia we are promoting music. Now we are being paid to take me somewhere. With who? Akaniambia story mingi achana nazo. Ni wewe uchague. Ni gani? Kuinua mdomo hivi ngumi. And nakumbuka nimepigwa ngumi na nose bleed. So we are going to kifika Daystar. There was a police hapo. And kuna sijui what was happening to them. Walikuwa na search magari. Mimi nilitupa kwa barabara. Nakumbuka nikitupa Daystar hapo. And someone came and picked, police alikuja akanichukua akaniambia bro, mbona uko chini na una bleed? I told them kuna watu wamechukua na gari na wamenitupa hapa. Akaniambia what you do is ingia kwa gari tukupeleke Karen. You go in report kwa police station ya Karen. I was like no, I'm not doing the police thing anymore.
Nikamwambia ni sawa, sitaki kwenda kureport, let me just go home. Hiyo time bag yangu imeenda, akanipatia chwani, nikapanda gari kutoka hapo hadi Karen. Mimi nilifika home, nothing is making sense, because hiyo time you might go and report this person kwa polisi. Remember alikuwa amelipa polisi, so there's no need of reporting you, because hata ukireport ni wewe tu bado utaumia. I started to like let everything go, and she went quiet for a while until now we did the interview with Obina. I remember before we get to Obina, there's this girl alikuwa anafanya content creation, and akakuja akaniambia you can do the interview, and we did it. Obina kaiona from there, and nikaambiwa niende show. So after the show it happened, mimi I didn't know when it was posted. So kitu imepostiwa on a Friday, it was something on your wiki election. When it was on Friday, then the next week ni election on Tuesday. It was posted then. Sikujua, my sister just told me hii ni ukweli. So at that time is where my sister anajua ukweli. Akanitumia, sikuwa nimefika home. Akaniambia hii ni ukweli. Nikamwambia let me get home, tutaongea. It was very hard of explaining, because I was wishing my mom doesn't say it, but it happened. So to explain, nikajua sister yangu ana shida. Then since nilikuwa very confident my mom hatajua, but now things turn us around, my mama hakuja kujua. So nimemaza ku explain ya sis, then later na explain ya mom. Then after, it was on a Tuesday, on Thursday I'm getting another phone call. They told me, yani whatever you have done, hizi vitu zote tumefanya, bado you are not giving up. And it come as a private number. You are, like whatever you have done, hizi vitu zote go through, you are not giving up. Unataka kufa ukweli? Nikajua tu now the past is coming back. Then a few days later, then someone tells me, you have 24 hours to tell Obina to pull that thing down. Kama si hivyo, now this time we will be serious with you. Mimi sikuambia Obina anything, because mse nime go through hell and coming back. Then sometime I try to threaten the time you have gone through a lot. Nothing makes sense at that point. And before even we did the interview, after nimetoka kwa polisi, I've really tried committing suicide couple of times. I think it was around 10 times in 1 month. That means you're trying at least 2 to 3 times a week, and una try hii na fail, una try hii na fail, una try hii na fail. I was mostly nilikuwa natumia pills. Unaenda kwa chemistry, since no chemistry will give you more pills, you're going to different chemistries. I remember the one that really hit hard, nile nikabai pills kwa chemistry kama 3. These pills nilikuwa na buy za 200, 300, 200, 300. Nikazimix zote pamoja. I took them, and the funny part of it ni hukufi. Una commit hii hukufi. Ungia unamkakaa unasikia njaa, ungia unamkakaa unasikia uko mgonjwa, unaenda hospitali unaambiwa you're trying to commit suicide, mbona? I even tried going to kutafuta help from psychologists, like 3 of them. It was never working. So you get to a point where you're getting used to you trying to commit suicide, high work. Unaona? And it's ikakuja tu part of life, because hata kifo yenyewe imekukata. Yeah. So one day nikiwa kwa stage naenda home, this girl appears. Even after that election, this girl appears and akanambia, bro, si uko na nguvu. Sasa there unakumbuka huyu mtu, just one thing, hata anza kudunga kisu hapo na kufa, and nothing can do. I just had to keep quiet. Akanambia, bro, si uko na nguvu ya kuishi. Even despite everything you're going, vitu vyote tumefanya, bado uko na nguvu ya kwenda kuongea. Akanambia, watch your back. And since then sijamwona. There's zero communication between us. And me, I'd say, through everything she has done, I really have nothing against her. Because everyone does, kenye mtu anafanya, there's a reason behind it. And I think one day she finds a way of forgiving herself too. Because Mimi, I don't want to tell you, like, I have nothing against you at all. Whatever you did, you get what you deserve. Because I think there's no need of me playing games to tukifuatana. Even me trying to do revenge will not make sense.
Because if I try to make to like carry out a revenge, the only revenge I can think of is death, and I don't have that power to take someone's life. And whatever I can say is mimi nishakusamehea, and I hope you find a way of being someone good, because being a villain is never the option. Actually, we did communicate with the boyfriend. Alinipigia simu. The boyfriend told me one of the family member ameniambia everything, and mimi I'd really want you to continue with the girl. Nimekuwa nikisupport you dame for the past 5 years na kuwa namtumia do kutoka majuu, but since whatever she did si mzuri, I even went to beg the girl turudiane. Imagine wewe umekosewa but still you are willing to beg this person murudiane. Nikamwambia tumeongea na yeye, but amesema yeye he's willing kujitoa. Akanambia I'm not choosing you, na pia hayaniachi. There's nothing you can do when someone akishasema hivi. You can't force it. I came to know about the boyfriend the same day nilikuwa discharged from the hospital. Mimi that whole time tulikuwa tuna date, sikuwa najua kuna boyfriend mwingine. Because one thing ukimit mtu, when someone has a boyfriend, okay, and she's willing to commit, to be committed, anakuambia the first day. Mimi the first day we met, she was single. According to what she said, she was single. Mimi nikajua boyfriend yake hiyo siku 2 hours after being discharged. After my mom realized alikuja, she was the interview now Bina, and my mom came home. She was really mad, and I think before akuje kuniongelesha, she had a talk with my sister, and by that time alikuwa nakuja, alikuwa me calm down kiasi, and she told me I'm banned from doing interview and whatever happened, it was not right for me to do it, though at this point I think my mom doesn't know the whole story of it, the keen story of it, because and she has to the whole point of it, and the less my family knows, the better, because it keeps both of us safe. What I can tell the young men, not basically young men, that everyone is, love is just a feeling, okay? Usicompare your situation na yenye mtu unaona a certain relationship it's working, and wewe unatakuwa na hivyo, like you want to sacrifice everything. It's better you choose you, but they choose you a million times, and before we do anything because of love, please look for a consultation. It's either you hata kwa beshti ama anyone, so long as at least get different opinion on what you're going to do. Don't jump into conclusion or going to do something. And sometimes the people you think that loves you, they really don't. They're just trying to use you. So chunguza before you do anything.